ఇవి కప్ కేక్స్ అండ్ కాఫీ విత్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ అండ్ రైస్ కీర్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ అని చూసే లోపే మనం ఎంటర్ అయిపోతున్నాం హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మా బావతో. సో వెంటనే లేట్ చేయకుండా మనం ప్లేన్ ఎక్కేద్దాం. ప్లేన్ అయితే మన కోసం రెడీగా ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు ప్రయాణం చేయబోతున్నాం హైదరాబాద్ టు గోవా. ఇది day 1 సిరీస్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.